Hello, my dear friends. In our previous class, we discussed about the types of reactions. So, ಅದರಲ್ಲಿ combination reaction, displacement reaction ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ? So, in this today's class, let's discuss about the some more types of chemical reaction. So, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು displacement reaction ಮತ್ತೆ double displacement reaction. So, in this class, let's discussion about the displacement reaction and double displacement reaction. Before going to discuss the displacement reaction, let's discuss about the concept of reactivity series. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್? Reactivity series. So reactivity series is nothing but a series of metals which are arranged in a decreasing order of their reactivity. So it is a series of metals which are arranged in a decreasing order of their reactivity is called as reactivity series. So reactivity series ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, so the first one is potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver and gold. This is a reactivity series. So even the reactivity series alli metals are arranged in a decreasing order of their reactivity. So here potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver and gold. So in this reactivity series, the potassium is a most reactive element and this gold is a least reactive element. So potassium is a most reactive element, gold is a least reactive element. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು series observe ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, so all the elements are metals, but here hydrogen, it is the only non-metal present in the reactivity series. So ಇಲ್ಲಿ hydrogen ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ? Because generally metals have a tendency to lose the electron and form positive ion. So generally metals have a tendency to lose the electron and form positive ion. For example, K plus potassium, Na plus sodium, Al3 plus, Mg2 plus. So metals have a tendency to lose the electron and form positive ion. In the same manner, hydrogen also have a tendency to lose the electron and form positive ion. So that's why it is placed in a reactivity series. ಈ ಒಂದು reason ಗೊತ್ತಿರಲಿ why the hydrogen, even though hydrogen is non-metal, it is placed in a reactivity series because hydrogen have a tendency to lose the electron and form positive ion. That's why it is placed in a reactivity series. So ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೆಳಭಾಗ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ discussing about the reactivity series, let's discuss about the displacement reaction. So what is meant by displacement reaction? So displacement reaction is nothing but a type of chemical reaction in which more reactive element or more reactive metal will displace the less reactive metal from its compound. It is called as displacement reaction. So displacement reaction is more reactive metal or more reactive element will displace less reactive metal from its compound is called as displacement reaction. So displacement reaction is generally represented as A plus BC, it gives AC plus B. So it is a general representation of displacement reaction. So here A is more reactive
B is less reactive. So in this general representation, A is more reactive than B. So nimage displacement reaction definition gottaitalva. So let's discuss about one simple activity regarding this displacement reaction. So with respect to that activity, first you should take two iron nails. So you should take two iron nails. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 2 ಸಾಕು. ಸೊ 3 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 2 ಐರನ್ ನೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಐರನ್ ನೇಲ್ ತಗೋಬೇಕು. So take the 2 test tubes and name them as A and B. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಮ್ ಕೊಡೋ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ರಮೇಶ ಸುರೇಶ ಅಂತ ಕೊಡೋದು, ಲೋಕೇಶ ಗಿರೀಶ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದು ಆ ತರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ A and B. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Copper sulfate solution. This copper sulfate solution is basically blue in color. So idu blue color irutte. So after that you should immerse the iron nail in any one of this test tube. I will consider the test tube B. So in the test tube B alli I will immerse the one iron nail place ಮಾಡಬೇಕು. So iron nail place ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 20 minutes ಇದೇನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. 20 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದೇನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ 20 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್. ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 20 minutes you should take out the iron nail from the reaction from the test tube and you have to identify the color of the test tube, means color of the solution, and color of the iron nail which is placed inside the test tube. Then ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, the color of the solution will also changes and color of the iron nail will also changes. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ that iron nail become brownish in color. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಐರನ್ ನೇಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರ್, ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಿ. ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಡ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟು ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is a formation of brown colored layer on the surface of that iron nail and also the color of the copper sulfate solution of test tube B will also fade. Sometimes it is also changes into green color. So here the chemical equation of this reaction is iron means Fe, copper sulfate reacts together to form ferrous sulfate and copper. So here you'll observe ಮಾಡಿದ್ರೆ iron, copper. So iron is more reactive than copper, hence it displaces the copper from copper sulfate solution. Iron is more reactive, copper is least reactive. So iron will displaces the copper from its compound and form ferrous sulfate and copper. So here iron is more reactive. So ಇದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆದ್ರೆ some more examples are when zinc react with copper sulfate, there is a formation of zinc sulfate and copper. So in the same manner, when lead react with copper chloride, there is a formation of lead chloride and copper. So ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ zinc and lead are more reactive than copper. So here zinc and lead are more reactive than copper, hence
those zinc and lead will displace the copper from its compound. Zinc will displace the copper from copper sulfate. Lead will displace the copper from copper chloride. So these are the examples for displacement reaction. So ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೆನಪಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ copper, so iron is more reactive than copper, so iron is more reactive than copper, so it is correct reaction. So copper react with aluminum chloride, copper is less reactive than aluminum, but definition ಏನು more reactive element displaces the less reactive element, but with respect to this option copper will displace the aluminum ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, because aluminum is more reactive than copper, but copper is less reactive than aluminum, hence this reaction does not take place. And zinc and copper sulfate, so zinc is more reactive than copper, then zinc will displace the copper from copper sulfate, then this reaction is also holds good. And the last option, lead react with copper chloride, so lead is more reactive than copper, hence lead will displace the copper from copper chloride, and also this reaction is also holds good. But here option B, copper is less reactive than aluminum, hence this reaction does not take place. So aವಾಗ ನೀವು option B is the answer ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. So our next reaction is double displacement reaction. What is meant by double displacement reaction? So it is a type of chemical reaction in which the two reactants or two substances will exchange their ions and form two new substances. So displacement reaction ಅಲ್ಲಿ more reactive element displace less reactive element, but here the two reactants will exchange their ions. So ಇಲ್ಲಿ exchange of ions takes place ಆಗುತ್ತೆ. So displacement reaction ಅಲ್ಲಿ just displacement of the elements means ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So double displacement means it is a type of chemical reaction in which two reactants or two substances will exchange their ions and form two new substances is called as double displacement reaction. So this double displacement reaction is generally represented as AB plus CD, it produce AC, it produce AD plus CB. So this is a general representation of double displacement reaction. So double displacement reaction is nothing but the two reactants will exchange their ions and produce two new substances. So generally represented as AB plus CD, it produce AD plus CB. So ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು reactivity ನೋಡೋದು. So in the first video we discussed about some of the activities, activity 1.1, activity 1.2 and activity 1.3. So ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು activity ಇತ್ತು. So when the lead nitrate react with potassium iodide, there is a formation of yellow precipitate that is nothing but lead iodide and potassium nitrate. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಇದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ yellow precipitate formation ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎ ಡಿ ಅಯೋಡೈನ್, ಎ ಲೆಡ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ಸೊ ಇದು ಡಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಿ ಬಂದಿದೆ, ಬಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ exchange of ions takes place. It is known as double displacement reaction. It is one of the example for double displacement reaction. When lead nitrate react with potassium iodide, there is a formation of lead iodide that is nothing but
yellow color precipitate along with the formation of potassium nitrate. So because of the formation of precipitate, so precipitate is nothing but precipitate it is a insoluble substance. Precipitate is nothing but it is an insoluble substance settled down at the bottom of the reaction mixture after the completion of mixed reaction. So ಇಲ್ಲಿ precipitate ಅನ್ನೋದು ಒಂದು insoluble substance ಅದು. So because of the formation of precipitate, this double displacement reaction is also called as precipitation reaction. So because of the formation of precipitate, this double displacement reaction is also called as precipitation reaction. Because of formation of precipitate, it is also called as precipitation reaction. So ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, in this activity first you have to take 2 test tubes. In that ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ you should take barium chloride, and in another test tube you have to take sodium sulfate. So one test tube ಅಲ್ಲಿ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Then after that you have to mix these two reactants. So you have to mix these two reactants. So ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ there is a formation of white precipitate after the completion of reaction between the barium chloride and sodium sulfate. So when barium chloride and sodium sulfate react with each other, there is a formation of white precipitate, that is nothing but barium sulfate. So here reaction bariyodadre, barium chloride react with sodium sulfate. There is, so reactivity ಮುಂದೆ ಬರಿಬೇಕು, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. There is a formation of barium sulfate and sodium chloride. So when barium chloride and sodium sulfate react with each other, there is a formation of barium sulfate and sodium chloride. So ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ there is a formation of white precipitate. That white precipitate is nothing but formation of barium sulfate. ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, there is a formation of white precipitate, and name the substance or name the product which is responsible for the formation of white precipitate ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ that is nothing but barium sulfate. So and name the ions responsible for the formation of white precipitate andre the ions are nothing but barium ion and sulfate ion. ನೆನಪಿರಲಿ, barium ion and sulfate ions, these are the two ions responsible for the formation of white precipitate. This complete explanation about double displacement reaction. So ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್, ವಿಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೇರಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಅಯಾನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಸೊ ಈ ಅಯಾನ್ಸ್ ನೆನಪಿರಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ರೈಟ್ ಬೇರಿಯಂ ಅಯಾನ್, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಬೇರಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ today's video we discuss about the concept of double displacement reaction and double displacement reaction. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ MCQ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ತರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್
ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಐರನ್ ನೇಲ್ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.